Morning students. Reproduction in organisms. Coming to the lesson, that is reproduction in organisms. So in the last class we have discussed regarding the reproduction, its type, asexual and sexual reproduction, different types of asexual reproduction, next characteristics of sexual reproduction, next different phases of life cycle. So the different phases of life cycle in the plants, there are 3 phases in the life cycle, that is the vegetative phase, reproductive phase and senescence. When we are coming to the animals, here also we are going to have the 3 different phases like juvenile phase, reproductive phase and senescence. Juvenile phase, it is a phase of growth, is called as juvenile phase. Next, coming to the reproductive phase, it is the actual phase where the organisms sexually reproduce. So reproductive phase, it is the actual phase where the organisms are going to reproduce, sexually matures and going to carry over the sexual reproduction. So in the mammals, the reproductive cycle is of 2 types. One is estrous cycle, another one is the menstrual cycle. So in the last class, I have told you the importance of these 2. They are going to ask for the 2 marks. Differentiate between estrous cycle and menstrual cycle. Or what is estrous cycle? Or what is menstrual cycle? So in estrous cycle, it is a reproductive cycle. What do you mean by estrous cycle? It is a reproductive cycle which takes place in non-primates. It is called estrous cycle. So menstrual cycle, it is a reproductive cycle which takes place in primates, is called as menstrual cycle. Example, cow, dog, lion, tiger, etc. Menstrual cycle example, man, monkey, apes, gorillas, etc. They come under the order primates. Next, depending upon these, the organisms are classified into 2 types, that is the continuous breeders and discontinuous breeders. Depending upon the menstrual cycle and estrous cycle, the organisms are classified into 2 types, that is the continuous breeders and discontinuous breeders. Discontinuous breeders, they are also called as seasonal breeders. The seasonal breeders means they are going to breed only in the particular season. In the wild animals, the estrous cycle takes place only during favorable season, and those organisms reproduce only during favorable seasons, called as discontinuous breeders. Whereas the menstrual cycle or some of the organisms, they continuously breed all over the year, they are called as continuous breeders. Example, man, rat, rabbit, etc. These are the organisms, they are going to reproduce continuously throughout the years. Whereas some of the organisms like cow, buffalo, tiger, lion, they are going to reproduce only during the favorable season. After that is the some of the birds, the birds are also seasonal. They are also going to lay the eggs only in the particular season. Senescence, at the end of reproductive phase, the organisms enter senescence. What do you mean by senescence? Aging of an organism. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ process, aging process ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? It is called as senescence ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಏಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. there is a progressive decrease in the what physiological functions. Next, coming to the sexual reproduction. Sexual reproduction consists of 3 phases, that is the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Fertilization, pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. One is the sexuality, cell division, gametogenesis and the last one is gamete transfer. So ಇದರಲ್ಲಿ pre-fertilization ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? Pre-fertilization ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ. ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ. ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯೂನಿಪೇರೆಂಟಲ್, ಬೈಪೇರೆಂಟಲ್, monoecious and dioecious. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುಯಲ್, ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ mammals they are unisexual. Birds, they are unisexual. Next, date palm, kardura ತಿಂತಿರಲ್ಲ, date palm, they are also the unisexual. Next, bisexual, having both male and female in the same organism. Both, only one. So having both male and female part in the same individual is called as bisexual. Example: earthworm, leech, tapeworm, and some of the plants they are going to have the bisexual. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. What do you mean by hermaphrodites? ಏನು hermaphrodites ಅಂದ್ರೆ? What do you mean by hermaphrodites? ಏನು hermaphrodite ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So they are the organisms having both male and female reproductive parts. Example: earthworm. Animals ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು hermaphrodites ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Example: earthworm, leech. ಇವರಲ್ಲಿ both male and female part ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತವೆ. They are called as hermaphrodites. Monoecious, it is similar to bisexual, having both male and female part in the same individual are called monoecious. Example: some of the algae and fungi. Some of the algae and fungi. They are going to have the monoecious. ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? monoecious ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Dioecious. Dioecious means having separate. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. That is called as dioecious, where the male and female part are present on the separate individuals. Okay. Next, coming to the cell division. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. That is cell division. So what is cell division?
cell division, the division of cell into daughter cells, the division of cells into daughter cells is called as cell division ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ both mitosis and meiosis, both mitosis and meiosis are going to carry ಎರಡೂ ತರದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, some of the algae, protist, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The organisms such as bryophytes. Bryophytes they are commonly called as amphibians of plant kingdom. First year we discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ bryophytes the bryophytes are commonly called as amphibians of plant kingdom because they are going to grow on the land and reproduce in the water. Our sexual reproduction ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ water ಬೇಕು, but ಬೆಳಿತಕ್ಕಂತದ್ದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ. As a result they are called as bryophytes. Sorry, amphibians of plant kingdom, algae, protist. ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು haploid life cycle, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ haploid life cycle, ಇನ್ನೊಂದು haplodiplodic life cycle ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? They are going to produce the gametes. Gametes ಅದು male gamete, anthrozoids, archegonium by mitosis. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರ್ತವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ? gametes ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಇದು ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬೋತ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಲೋಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಆಲ್ಗೆ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ having only one set of chromosomes. Haploid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are going to have the one set of chromosomes. Haploid is always denoted by small n. Haploid ಅನ್ನು denote ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. They are just represented by small n. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಆಲ್ಗೆ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಂಥ್ರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. In the higher organisms, birds, mammals, reptiles, fishes, amphibians, in the higher plants,
ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, higher organisms are plant body diploid, that is 2n. Haploid is always denoted by n, diploid is denoted by 2n. So ಇಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So this is regarding cell division. What is cell division? The parent cell divides into 2 or more daughter cells is called cell division. In sexual reproduction, both the types like mitosis and meiosis are involved. In the lower forms of the organisms like bryophytes, algae and protists, the organism's body or the plant body is haploid in nature. As a result, during gametes formation, mitosis takes place. And in the higher organisms like fishes, frogs, reptiles, birds, mammals and higher plants, the plant body is or the organism is diploid in nature. As a result, meiosis occurs. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coming to the chromosome number. Next coming to the chromosome number of different organisms. What are chromosomes? What are chromosomes? ಏನು chromosomes ಅಂದ್ರೆ yes, what are chromosomes? Already ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ inheritance of variations, principles of inheritance and variations ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ chromosomes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by chromosomes? So what are chromosomes? They are commonly called as vehicles of heredity. ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, vehicles of heredity ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Chromosome number, the number of chromosomes differs from organisms to organisms. The number of chromosomes differs from organisms to organisms. For example, human beings, or man, they have 46 number of chromosomes. Drosophila, fruit fly, they are going to have 8 number of chromosomes. Next, maize, they are going to have 20. Onion, they are going to have 16. This is 2n. 23 n. 2, 4 n. 2n, 10 n, 2n, 8 n. ನೋಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So CET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, the haploid number of chromosomes in man, that is 23. The diploid number of chromosomes in man, that is 46. The haploid number of chromosomes in fruit fly, that is 4. The diploid number of chromosomes in fruit fly, 8. Maize, haploid 10, diploid 20. Onion, haploid 8, diploid 16.
Next, coming to the gametogenesis. 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 What is gametogenesis? Gametogenesis ಅಂದ್ರೆ the process of formation of gametes from gamete mother cell by mitosis or meiosis is called gametogenesis. Gamete mother cells ಇರ್ತವೆ, gonads ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತವೆ, gamete mother cells ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಜರ್ಮಿಫೆರಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದ gametes ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. That process is called as gametogenesis. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ definition ಅನ್ನ. Note the definition. The process of formation of gametes. The process of formation of gametes from gamete mother cell the process of formation of gametes from gamete mother cell by meiosis is called gametogenesis. So definition here the process of formation of gametes from gamete mother cell by meiosis is called gametogenesis. The gametes are always haploid. Gametes ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತವೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So what are gametes ಅಂದ್ರೆ they are haploid reproductive bodies ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So definition ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. gametes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? they are haploid reproductive bodies. So what are gametes? Gametes are the haploid reproductive bodies. So ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ n 2n 3n 4n ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ irrespective of the organism. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದು ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟೆರಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟಬ್ರೇಟ್ಸ್, ವರ್ಟಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the gametes means they are nothing but the haploid reproductive bodies are called as gametes ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So the gametes are of two types. Gametes ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಎರಡು ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ. One is isogametes and the other one is heterogametes.
Isogametes they are commonly called as homogametes. Isogametes ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ homo. Iso ಅಂದ್ರೆ ಏನು, homo ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are similar. Means they are similar. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? Size, shape, structure and motility. So ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ similar ಆಗಿದ್ರೆ they are called as isogametes. So what are isogametes? Isogametes, they are the gametes which are similar in size, shape, structure and motility are called as isogametes, or they are also called as homogametes. Example in some of the algae and fungi. Example algae and fungi. ಕೆಲವೊಂದು algae ಮತ್ತೆ fungi ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ gametes ಗಳು, ಎರಡು gametes, ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ male and female gametes. They are similar in size, shape, structure and motility. Motility means movement. Either both are going to have the flagella or both are going to does not have the flagella. Those types of gametes are called as isogametes and homogametes. Example algae and fungi. Heterogametes. Heterogametes means different. Hetero means different. They are dissimilar in. They are dissimilar in size, shape, structure and motility. The gametes which are dissimilar in size, shape, structure and motility. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, both male and female gamete differ ಇರ್ತವೆ. So ಇಲ್ಲಿ male gamete motile ಆಗಿದ್ರೆ female gamete non motile ಆಗಿರುತ್ತೆ. Male gamete ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ female gamete ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. Size ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವೆ, shape ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವೆ, structure ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವೆ and also in the motility. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್. Heterogametes where the male and female gametes are dissimilar in size, shape, structure and motility. Definition ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. Isogametes. Isogametes. When the male and female gametes are dissimilar in, when the male and female gametes are similar in, when the male and female gametes are similar in size, shape, structure, when the male and female gamete are similar in size, shape, structure and motility are called isogametes. Example algae and fungi. Example algae and fungi. Next, heterogametes. When the male and female gametes when male and female gametes are dissimilar in size, when male and female gametes are dissimilar in size, shape, structure and motility. Dissimilar in size, shape, structure and motility
motility are called heterogametes. Are called heterogametes. Example. Higher plants. Example. Higher plants and animals. Example. Higher plants and animals. So here the male gamete is called male gamete male gametes are called sperm, and here they are called as sperm. Anthrozoid called sperm, anthrozoid, spermatozoa, the female gametes, they are called ovum. They are called egg or ovum. So this is regarding the gametogenesis. Gametogenesis, the process of formation of gametes from gamete mother cell is called by meiosis is called gametogenesis. Gametes are always haploid in nature. They are the haploid reproductive bodies. Next, the gametes are of two types: isogametes and heterogametes. Isogametes, when the male and female gametes are similar in size, shape, structure, and motility, are called as isogametes. Heterogametes, when the male and female gametes are dissimilar in size, shape, structure, and motility, are called as heterogametes. Heterogametes, the male gamete is called sperm or anthrozoid or spermatozoa, whereas the female gamete is called as egg or ovum. Okay. Next, coming to the gamete transfer. Next one is the gamete transfer. Gamete transfer. So what is transfer? Transfer ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the male gamete moves towards the female gamete. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The male gamete moves towards the female gamete. ಹೇಗೆ? With its own. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. Because the male gamete is motile in nature. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Otherwise, in the lower organisms like algae, bryophytes, the water is the medium for transport of male gamete towards the female gamete. So gamete transfer, the movement of male gamete towards female gamete is called gamete transfer.
the movement of male gamete towards the female gamete is called as gamete transfer. In some of the organisms, ಕೆಲವೊಂದು organism ಅಲ್ಲಿ male gamete ಅಲ್ಲಿ flagella ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ tail ಇರುತ್ತೆ. With the help of tail or flagella, the male gamete moves towards the female gamete. In some of the hydrophytic plants or some of the plants like algae, bryophytes, water is the medium for movement of male and female gamete. In the gamete transfer ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ male gamete ಅಲ್ಲಿ flagella ಮತ್ತು tail ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು lower plants ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೀತವೆ. So water will be the medium for transfer of gametes. In the higher plants, it takes place by the process of pollination. Higher plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, by the process of pollination ಮುಖಾಂತರ male gamete female gamete ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So various types ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. With the help of wind ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, with the help of water ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, with the help of insects ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, birds ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, bats ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, they are going to be move from one part to the another part or from one place to the another place. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು bisexual flowers ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So the gamete transfer, the movement of male gamete towards the female gamete is called as gamete transfer. The gamete transfer takes place by various modes. Like in some of the organism, the male gamete is motile, which can move towards the female. In some of the hydrophytes, algae and bryophytes, what is the medium for the movement of male gamete? And in the higher organisms, the higher plants, it takes place by the pollination. And in some bisexual flowers, it is self-pollinated. So let's stop the class here. In the ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ small part ಇದೆ, the next class ಅಲ್ಲಿ continue ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Thank you.